Hello, welcome to my YouTube channel. السلام عليكم، مرحبا بكم عندي في قناتي. وصفة اليوم بدي نعملوها الكيكة الرائعة كيكة تفاح لذيذة جدا، راح تصير عندكم إدمان بعد ما تجربوها. رائعة، طرية، حلوة وراقية حتى في المنظر وفي الطعم. Today's recipe will prepare together this moist, soft, delicious apple cake packed with fresh, juicy apples. Attention, you will be addicted to it. It's amazingly delicious. For the ingredients, I'll need first for my apples, I'll need 5 apples. You can use any kind of apples. 2 tablespoons of cinnamon and 2 tablespoons of sugar. عادي نحتاج أولا لطبقة التفاح أو للتفاح 5 حبات تفاح، أي نوع عندكم، أحمر أصفر اللي حابين. ملعقتين كبار قرفة وملعقتين كبار سكر، هذه بالنسبة للتفاح. أما للكيك، خليط الكيك أدي نحتاج له. And for my cake mix I'll need 2 cups of white flour، كاستين دقيق أبيض، 1 cup of sugar، كاس سكر، ربع كاس حليب، quarter cup milk، half a cup vegetable oil، نصف كاس زيت نباتي، half a cup butter ونصف كاس زبدة، 4 large eggs، 4 بيضات كبار، and 2 sachets or 2 tablespoons of baking powder، 2 ساشيات ديال بيكنج باودر أو خميرة الحلويات، أو ملعقتين كبار خميرة الحلويات، وملعقتين فانيليا أو 2 ساشي فانيليا. And don't forget 2 tablespoons of vanilla. If you have the extract, you can use only 1 tablespoon of vanilla extract. First, I'll start with my apples. You'll need to peel and chop it roughly, your apples, into small squares or cubes. Then I'll add my sugar and my cinnamon. للتفاح طبعا قشرته وقطعته مكعبات صغيرة على هالطريقة هذه. ضفت السكر وضفت القرفة، نخلطهم مزيان. Mix the cinnamon and the apples. It's like magic combination. I'll mix it well. خلطه مزيان and put it aside. خلطوها مزيان وحطوهم على جنب. نحطهم على جنب قبل ما نجهز خليط الكيك. هاد المكونات هادو يتداخلوا مزيان مع بعض، تشوفوا كيف يصيروا. نحطهم على جنب. Then I'll prepare my cake. I prepared my baking dish with this baking paper. I love to use my baking paper for the perfect results. حضرت صينية اللي غادي نخبز فيها الكيك، عملت فيها ورق الطبخ. كيجبني نستخدم ورق الطبخ لأفضل نتائج، تقدروا تدهنوها ترشوها بالدقيق. So I'll start with my cake. The 4 eggs, I'll beat it with sugar and vanilla. أولا البيض مع السكر والفاني غادي نخلطهم مزيان. After it's mixed well، بعد ما تخلطوا مزيان، I'll add my butter. Of course room temperature butter. طبعا الزبدة تكون في حرارة الغرفة، تكون طرية معاكم في حرارة الغرفة باش تداخل مزيان. Then add my oil into shifts while mixing. Then milk. بعدين ضفت الزيت وأنا كنحرك تدريجيا، وبعدين ضفت الحليب تهوى وأنا كنخلط. If you got an electric mixer you can use it. إذا عندكم الخلاط الكهربائي تقدروا تستخدموها، والعجانة تقدروا تستخدموها. Then I'll start adding my flour. وغادي نبدا نضيف الدقيق ديالي. من أفضل نخلوه كده وتخلطوا. I'll add my flour into shifts. I prefer to not add it all at once to make sure the texture is perfect.
كنفضل نضيف الدقيق ديالي تدريجيا باش نتأكد الكيكة معايا تكون مزيانة. And last step is adding my baking powder. وآخر خطوة هي إضافة خميرة الحلويات، تاهي كنغربلها. Then I'll add my mix, my cake mix. As you see, it's a thick cake, thick yet creamy and soft. كيف ما كتلاحظوا هاد النوع ديال الكيك شوية تقيل، ماشي خفيف، تقيل كريمي بحال الكريمة كيجي. حطيت جزء. I added almost half of the mixture. Then I'll get my apples. Look how juicy they got. Look at that juice, cinnamon and sugar with that apple. Wow, amazing. كيف ما لاحظتوا التفاح والسكر مع ديك القرفة طلقوا وداخلوا مزيان، ديك العصارة اللذيذة جدا. So I'll put some of those delicious apples as a layer. بعدين غادي نحطهم كطبقة، طبقة ديال التفاح على هاد الشكل. Then I'll add the rest of my cake. وبعدين غادي نضيف باقي الكيك ديالي. Look how creamy it is. كيفاش كريمي الكيكة، رائعة رائعة. جربوها سهلة كيف ما كتشوفوا، ما كتحتاج حتى حاجة. نحاول نضبطها تكون متساوية من جميع الجهات، تغطيها من جميع الجهات بالطريقة هذه. I'll try to perfectly do it like that. Then I'll add the rest of the apples. وبعدين غادي نضيف باقي تفاح من الفوق. طبعا لكم يعني حرية الاختيار، تقدروا تضيفوا داك الابل كامل اللي بقى او داك التفاح كامل اللي بقى من الفوق. انا حبيت نضيف شوية وشوية نعسلو، نخليه على جنب نعسلو بعد ما تطيب الكيكة. طبعا نتوما حرين، كيجي رائع في كلتا الحالتين. So then I'll add the rest of my apples. You can add it all, but I preferred to take or to put aside some. Like, this is the result of my cake before entering the oven. Of course, I preheated my oven 180 degrees. عندي الفرن ديجا سخون على درجة 180 درجة، يكون سخون. تدخلوها وتقريبا كتبقى 50 دقيقة إلى ساعة. So it takes almost 50 minutes into 1 hour in the oven. So I decided to let these apples to caramelize it after. Of course, these steps are optional. You can simply add all the apples into your cake, but I decided to caramelize it. I added 1 teaspoon of butter, then my apple mixture. هاد الخطوات هذه دابا اختيارية. إذا حبيتوا هاد شوية هاد التفاح اللي بقى تعملوها كلها في الكيكة ديالكم، ولكن أنا حبيت نعسلهم شوية. عملت ملعقة صغيرة ديال الزبدة وضفت هاد التفاح اللي بقالي، أو أنا اخترت إنه نعسله شوي وصافي ونخليه تا يتعسل مزيان. وضفت له شوية ديال ماء زهر. After I caramelized it, I added a little bit of orange blossom water, around 2 tablespoons. تقريبا ملعقتين ماء الزهر. عطى واحد النكهة رائعة رائعة رائعة. It kicked that cinnamon with the apples, that orange blossom water, give it that amazing flavor. Then it's ready. My apples are caramelized and ready for the decoration. So this is my cake. After 55 minutes, I'll kick in a skewer and
it's all clean then it's cooked. هذه الكيكة ديالي بعد تقريبا 55 دقيقة. باش تعرفوها طابت طبعا دخلوا واحد العود او سكينة رقيقة، واذا طلعت نظيفة اذا هي مستوية معكم. تخليوها تبرد شوي بعدين تقلبوها. let it cool for 15 minutes then flip it. because I used this baking paper it was perfectly flipped لاني استخدمت هاد الورق الطهي فتقلبت بكل سهولة، ما كان عندي حتى شك انها ممكن تلصق لي من جهة او من جهة ما تقلبش. يعني رائع صراحة هاد ورق الطهي خصوصا مع هاد الكيكة هادي. ولكن اذا ما كانش عندكم تقدروا غير تدهنوا الصينية ديالكم بالزبدة وترشوا الدقيق ماشي مشكل. طبعا الديكوريشن او التزيين اختياري، تقدروا غير ترشوها بالسكر كلاسي اللي حابين تعملوا كلاساج اللي حابين. for the decoration of course it's your favorite, your option. I sprinkled some sugar and my caramelized apples and 2 cinnamons like this, cinnamon sticks مع عودين قرفة بهالطريقة هاتي. أنا اخترت نزينها على الطريقة زي ما قلت لكم، اختاروا اللي حابين. you can even decorate it with sugar glaze or cream or whatever you like, whatever you love. Look how it's amazingly delicious. I can't tell you also the smell of it, that cinnamon with that cake, wow. وما تصوروش الريحة القرفة مع التفاح، رائع. والكيك I'll cut a piece with you to see how it looks from the inside. Soft, moist, sweet, packed with delicious flavors. Juicy apples with cinnamon, just perfect. شوفوا كيفاش عامله من الداخل رطبه وهشيشه، والطبقه اللي الفوق كتكون شويه مقرمشه حلوه. رائعه جدا. انا يعني بغيتكم تجربوها، غادي تعجبكم متاكده. try it it's super delicious and bon appétit. بصحه والراحه.